Hello everyone, welcome to Tara IAS, Think IAS, Think Tara, and I welcome you all to this session where we'll be discussing top 10 unique animal behaviors. So before we get into the topic, okkasari we'll see how should be our approach to this particular topic, unique species behavior ki approach ఎలా ఉండాలి అని చెప్పి. బికాస్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ మనం ఒక 2014 నుంచి 2024 వరకు ట్రెండ్స్ అనలైజ్ చేసినట్లయితే అరౌండ్ 22 క్వశ్చన్ స్పీషీస్ నుంచి దే హ్యావ్ బీన్ ఆస్కింగ్. సో ఇక్కడ వాట్ హ్యాపెన్స్, స్టూడెంట్స్ ఫేస్ లాట్ మెనీ డిఫికల్టీస్, అన్సర్టనిటీస్. ఎందుకు అంటే క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు స్పీషీస్ అనేవి చాలా హైలీ అన్ప్రిడిక్టబుల్ ఉంటున్నాయి అండ్ కొన్ని డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతున్నారు. బికాజ్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ వాగల్ డాన్స్, సో మనకి లాస్ట్ 2023-2024లో వాగల్ డాన్స్కి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ యూనిక్ బిహేవియర్ ఆఫ్ హనీ బీస్. సో ఇక్కడ is it really practically impossible for us to learn each and every species behavior? It's impossible. So దీనికి we need a strategic approach. సో ఒక్క strategic approach ఉంటే, see ఇప్పుడు జనరల్గా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఈ క్వశ్చన్స్ చూసినప్పుడు మెనీ పీపుల్ థింక్ అరే చాలా అన్సర్టైన్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, హౌ షుడ్ వి ఈవెన్ ప్రిపేర్ అని చెప్పి. బట్ దెర్ ఇస్ అ సాలిడ్ లాజిక్. సో నేను లాస్ట్ క్లాస్లో మనము పీవైక్యూ అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఏంటి అంటే హిందూ న్యూస్ పేపర్. సో స్పీషీస్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు హిందూ డౌన్ టు ఎర్త్ ఆర్టికల్స్ నుంచి వీఆర్ గెట్టింగ్ అరౌండ్ 80% ఆఫ్ స్పీషీస్. సో ఒక దాంట్లో స్పీషీస్ ఒక ఇయర్లో స్పీషీస్ అడిగారు అంటే దెర్ ఈజ్ అ పాసిబిలిటీ దట్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ గివెన్ ఎయిదర్ ఇన్ హిందూ ఆర్ డౌన్ టు ఎర్త్ ఆర్టికల్స్. సో మనకి ఇప్పుడు అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి అంటే సింప్లీ ఫస్ట్ థింగ్ విల్ బి మేకింగ్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్పీషీస్ ఇన్ న్యూస్. సో సే ఇప్పుడు 2025లో యూ గివింగ్ యువర్ అటెంప్ట్. సో 2024 అండ్ 2025లో అంటిల్ మార్చ్ ఏ స్పీషీస్ అయితే న్యూస్లో ఉన్నాయో, ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ యువర్ హిందూ ఆర్ డౌన్ టు ఎర్త్, యూ విల్ మేక్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ స్పీషీస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారు అంటే మీరు స్పీషీస్ అంటే ఓన్లీ స్పీషీస్ ఆర్ నో, వాట్ హ్యాస్ టు బి యువర్ అప్రోచ్. ఇట్లా ఒక టేబుల్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ అండ్ హియర్ కమ్స్ ద స్పీషీ అండ్ లొకేషన్. సో స్పీషీస్ ఎక్కువ ఇక్కడ అబండెంట్గా ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి అండ్ ఇట్స్ యూనిక్ బిహేవియర్, ఎనీ యూనిక్ బిహేవియర్ ఆర్ అది నాక్టర్నలా డైర్యూనలా. ఓకే, వాట్ ఆర్ ఇట్స్ ఈటింగ్ ప్యాటర్న్స్, రీప్రొడక్టివ్ ప్యాటర్న్ ఏంటి, రీప్రొడక్టివ్ బిహేవియర్ ఏంటి, సోషల్ బిహేవియర్ ఏంటి. ఒక్కసారి యుల్ జస్ట్ అనలైజ్ ఆల్ దిస్ అండ్ టు విచ్ ఫ్యామిలీ ఆర్ గ్రూప్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు. Is it an insect? Is it a reptile? Is it a mammal? So ఇవన్నీ you will be doing. సో ఈ టేబుల్ నాకు తెలిసి హార్డ్లీ ఒక 40 స్పీషీస్ you will be getting, that's it. సో 40 స్పీషీస్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం ఇట్స్ రియలీ ఇట్స్ నాట్ అ వెరీ హార్డ్ డీల్, రైట్? సో ఈ టైంలో you will be making a table. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ద సెకండ్ స్టెప్ ఒక్కసారి అనలైజ్ చేస్తారు ట్రెండ్స్ని, పీవైక్యూ అనాలిసిస్ చేసి ఓకే ఈ కీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. సో ఇంకా ఈ టేబుల్ ఇంకేమైనా కలర్ మ్యాచ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే యూ కెన్ యాడ్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. వెరీ యాక్చువల్లీ చాలా సింపుల్ అప్రోచ్. జస్ట్ ఏంటి అంటే హిందూలో కానీ డౌన్ టు ఎర్త్లో కానీ ఏదైనా స్పీషీస్ వస్తే యూ విల్ జస్ట్ టేక్ యువర్ పెన్ అండ్ పేపర్, యూ జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో దిస్ హ్యాస్ టు బి యర్ అప్రోచ్, వెరీ సింపుల్ అప్రోచ్, దట్స్ ఇట్. So yeah, we'll begin our session. In this session particularly, we'll be dealing 10 unique behaviors which are most important for our Prelims 2025. So whenever you're watching a session, so make sure మీరు ఈ పర్టికులర్ థింగ్ని యూ టేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ దెన్ అండ్ దే రివైజ్ చేసి ట్రై అటెంప్టింగ్ క్వశ్చన్స్. దిస్ విల్ రియలీ హెల్ప్ యూ. ఓకే, సో యా విల్ స్టార్ట్. సో ఫస్ట్ థింగ్ దట్ వీ గోనా డిస్కస్ ఇస్ ఈకోలొకేషన్. సో ఈకోలొకేషన్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ అ బయాలజికల్ సెన్సార్. సో బేసికలీ వాట్ హ్యాపెన్స్, యానిమల్స్ అనేవి దే విల్ బి ఎమిటింగ్ సౌండ్ వేవ్స్. ఓకే, సో సౌండ్ వేవ్స్ ఎమిట్ చేసి ఆ సౌండ్ వేవ్కి ఎకో ఎలా వస్తుంది అనేది దే విల్ అనలైజ్. సో హౌ ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ దానికి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది అంటే ఇట్ హెల్ప్స్ అనిమల్స్ టు డిటర్మైన్ ద డిస్టెన్స్, సైజ్, షేప్ అండ్ ఈవెన్ టెక్స్చర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో బేసికలీ ఈకోలొకేషన్ అనేది ఇట్ విల్ బి యూస్డ్ బై అనిమల్స్ టు అనలైజ్ దేర్ సరౌండింగ్స్లో ఆబ్జెక్ట్స్ సైజ్ కానీ షేప్ కానీ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్ డిస్టెన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎంత ఉంది అని చెప్పి అనలైజ్ చేయడానికి దిస్ పర్టికులర్ టెక్నిక్ ఈజ్ యూస్డ్. సో ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ ఈకోలొకేషన్ ఇస్ వెన్ యానిమల్స్ అనేవి సౌండ్ వేవ్స్ని ఎమిట్ చేస్తాయి అండ్ ఇట్ అనలైజెస్ ద ఈకో ఫర్ దాట్. ఓకే, ఈకో ఫర్ దట్ పర్టికులర్ సౌండ్. సో ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ యానిమల్ అనేది ప్రొడ్యూసెస్ సౌండ్ వేవ్స్. సో ఈ సౌండ్ వేవ్స్ అనేవి వన్స్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ని హిట్ అయినప్పుడు అది ఈకో ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఎకోయింగ్ జరుగుతుంది.
సో ఇప్పుడు ఆ టైం డిలేని ప్రాసెస్ అంటే ఆ టైం డిలేని ఈ పర్టికులర్ యానిమల్స్ అనలైజ్ చేసి బేస్డ్ అపాన్ ద టైం డిలే ఇట్ కమ్స్ టు నో డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది, ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా షేప్ ఏంటి అని చెప్పి ఇట్ విల్ స్టార్ట్ అనలైజింగ్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఈకో లొకేషన్ వర్క్స్. ఓకే, సో ఇట్లా ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఈకో లొకేటింగ్ యానిమల్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ బ్యాట్స్. సో మళ్ళీ మనం ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకు చూస్తున్నాము అగైన్ పీవైక్యూస్లో లాస్ట్ ఇయర్ వగల్ డాన్స్ ఇచ్చి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్పీషీస్ డూ పర్ఫార్మ్ దిస్ అని చెప్పి అడిగారు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈకో లొకేటింగ్ యానిమల్స్. ఓకే, సో బ్యాట్స్, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ బ్యాట్స్, రైట్. సెకండ్ వన్ డాల్ఫిన్స్. సో డాల్ఫిన్స్ అనేవి దే పర్ఫార్మ్ దిస్ ఈకో లొకేషన్ to navigate the species in ocean waters. Next, it is also performed by reverse dolphins and sperm whales. Okay, so these are the examples of echolocating animals. So first again what is echolocation ante, it is when oka animal anedi it emits sound wave. adi manaki ante human frequency kanna ekku untundi. So it emits the sound wave and it analyzes the time delay of echo. అండ్ ఈ టైం డిలేని బేస్ చేసుకుని ఇట్ అండర్స్టాండ్స్ ద డిస్టెన్స్, సైజ్ అండ్ షేప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి, ఎన్విరాన్మెంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్పి ఇట్ అనలైజెస్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ బ్యాట్స్, డాల్ఫిన్స్, స్పర్మ్ వేల్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ బిహేవియర్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ బయోలుమినిసెన్స్. జస్ట్ అ మినిట్. యా, బయోలుమినిసెన్స్. సో బయోలుమినిసెన్స్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ఆర్గానిజమ్స్ లైట్ ఎమిట్ చేస్తాయి. ఓకే, సో ఒక ఆర్గానిజంలో కెమికల్ రియాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు వెన్ ఆ లైట్ ఈజ్ ఎమిటెడ్, సో దాన్ని యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ బయోలుమినిసెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పీవైక్యూ అనాలిసిస్ క్లాస్లో వీ సీన్ మష్రూమ్స్లో కూడా మష్రూమ్స్ వాటి కెమికల్ రియాక్షన్ ఆపుతున్నప్పుడు దే ఎమిట్ లైట్ అని చెప్పి వీ హ్యావ్ సీన్. సో దట్ ఈస్ ద బయోలుమినిసెంట్ ప్రాపర్టీ in which organisms do emit light while a chemical reaction is called as bioluminescent. So ఇందులో ఎలా జరుగుతుంది అంటే it involves a light emitting molecule that is luciferin and an enzyme that is luciferase. So very important, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి you try. So luciferin and luciferase. సో ఈ రెండు ఉండడం వల్ల what is happening, లైట్ అనేది ఎమిట్ అవుతుంది డ్యూరింగ్ ది కెమికల్ రియాక్షన్. సో దిస్ is called as bioluminescence. So next, coming to the examples of bioluminescent organisms. First, terrestrial, it is fireflies. So fireflies actually night time lo we can see them. So ivi light anedi eppudu emit chestundi ante during mate attraction and communication. So mate attraction and communication jariginappudu it emits the light. And next, glowworms anevi it produces light. సో దీని లార్వే అనేది లైట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎస్కేప్ అటాక్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ద లైట్. నెక్స్ట్ మెరైన్ ఎగ్జాంపుల్స్లో డైనోఫ్లాగెలటస్. సో దీస్ ఆర్ మైక్రోస్కోపిక్ ప్లాంక్టన్స్ ఓషన్స్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ మనకి బ్లూ గ్లో అంటే ఓషన్స్లో జనరల్గా ఒక బ్లూ కలర్ గ్లో అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా, ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ డైనోఫ్లాగెలటస్. ఓకే, సో అదర్ నోటబుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి బయోలుమినిసెంట్ fungi and bacteria. Okay, so if you can see these are mushrooms, how it is producing the bioluminescence, right? So these are the examples. So next వచ్చేసి we'll be dealing with volvation. సో వాల్వేషన్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఇస్ ద డిఫెన్సివ్ మెకానిజం. ఒక యానిమల్ దానికి అటాక్ జరుగుతుంది ఆర్ ఎల్స్ అది డేంజర్లో ఉంది అన్నప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇట్ ఈస్ ద డిఫెన్సివ్ మెకానిజం యూస్డ్ బై దిస్ ఆర్గానిజం ఇన్ విచ్ ఇదేమవుతుంది, ఇలా కర్ల్ అయిపోతుంది. ద యానిమల్ కర్ల్స్ ఇంటూ అ టైట్ బాల్. సో ఇన్ దిస్ వే ఏమవుతుంది అంటే దాని బాడీలో ఉన్న సెన్సిటివ్ పార్ట్స్ని ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాల్వేషన్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఇక్కడ పిక్చర్స్ సీ, సో ఆ ఆర్గానిజం హ్యావ్ బీన్ ఇట్లా టైట్ బాల్ లాగా కర్ల్ అయిపోయి ఉంది. సో దిస్ ఇస్ slowly a defensive mechanism, and అది ఇంకా if it thinks that I'm not in danger anymore అని చెప్పినప్పుడు it releases back. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వే ఏమవుతుంది అంటే దాని బాడీలో సెన్సిటివ్ పార్ట్స్ని అటాక్ నుంచి ఇట్ ఇస్ ప్రొటెక్టింగ్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వాల్వేషన్, పిల్ బగ్స్, ఓకే, అండ్ త్రీ బ్యాండెడ్ armadillo అండ్ hedgehogs. ఓకే, దీస్ ఆర్ hedgehogs. సో దీనికి ఏంటి అంటే దీనికి చిన్న చిన్న స్పైన్స్ ఉంటాయి అండ్ వెన్ దే ఫీల్ అవి అటాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అన్నప్పుడు ఇట్ జస్ట్ కర్ల్స్ అరౌండ్ సో దట్ దీనికి స్పైన్స్ అనేవి ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ఫ్రమ్ ది అటాక్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ త్రీ బ్యాండెడ్ armadillo అండ్ పిల్ బగ్.
So this is a small quotation actually. Okay. So next behavior is thanatosis or fenced death. Okay, so in the same అవుతుంది అంటే again it is a defensive behavior. So when a animal feels అది డేంజర్లో ఉంది అన్నప్పుడు it becomes motionless. So by playing dead what happens, it will discourage a predator. So అది already dead అయిపోయింది అన్నప్పుడు predator ఇంకా it doesn't want to attack it again. So thanatosis is a thing in which organisms play dead in order to escape from the predator. Okay, so again thanatosis examples which is it is opossums and spiders and reptiles like snakes, lizards. So they also use this particular thanatosis defensive mechanism, right? Next one is death spiral or circular willing. So indulo what is happening, animals అనేవి it moves in a continuous circular motion. So ఇక్కడ example ఇక్కడ మీరు image చూస్తే see ants అనేవి they are moving in a circular way. So this particular death spiral అనేది, so the word itself breakdown just a death spiral. So అంటే what is happening in the beginning ఇది it might be positive feedback loop అనేది see for initial stage for the time being ఇది food safety కి and దానికి యూజ్ అవుతుంది. బట్ later when this death spiral continues upon ఏమవుతుంది అంటే it leads to the death. Okay, so the death spiral examples వచ్చేసి ఆర్మీ ants, రైట్? ఓకే, సో స్టార్టింగ్ అనేది ఏంటి అంటే ఒక ప్రిడేటర్ ఒక అటాకర్ ఒక యానిమల్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఇదేం చేస్తుంది, ఇది ఇట్ విల్ జంప్ హై ఇన్ టు ద ఎయిర్ విత్ స్టిఫ్ లెగ్స్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఇదేంటి, దీన్ని ఒకళ్ళు అటాక్ చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు ఇట్ జంప్స్ ఇన్ టు ది ఎయిర్. సో దాన్ని స్టార్టింగ్ అంటాము. అండ్ స్టార్టింగ్ యాక్చువల్లీ ఇది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. సీ హియర్, సో ఇక్కడ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇది జంప్ చేసినప్పుడు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ టు డిస్ప్లే ఇట్స్ ఫిట్నెస్, అంటే ఇట్ ఈస్ టు షో ఇట్స్ ప్రెడేటర్స్కి నేను క్యాపబుల్ ఉన్నాను అండ్ ఐ కెన్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ యూ అని చెప్పడానికి ఇట్ డస్ స్టార్టింగ్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ వచ్చేసి థామ్సన్స్ గ్యాజిల్, స్ప్రింగ్ బాక్ అండ్ చిన్కారా, దట్ ఈస్ ద ఇండియన్ గ్యాజిల్. ఓకే, సో థామ్సన్స్ గ్యాజిల్ అనేది ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ సీన్ ఇన్ ఆఫ్రికన్ సవానా రీజన్స్. అండ్ స్ప్రింగ్ బాక్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ స్టార్టింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ అ సిగ్నల్ ఆఫ్ అలర్ట్నెస్ టు ది ప్రిడేటర్స్, అంటే ఐఎమ్ అలర్ట్, నేను అలర్ట్గా ఉన్నాను అని చెప్పడానికి ఇట్ స్టార్ట్స్. సో నెక్స్ట్ కమ్స్ ది హావరింగ్. సో హావరింగ్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ద అబిలిటీ ఆఫ్ అన్ యానిమల్. సో యానిమల్ ఏంటి అంటే ఒక పాయింట్లోనే ఒక ఎయిర్లో ఒక పాయింట్లో మోషన్లెస్ ఉంటుంది బై ఫ్లాపింగ్ ఇట్స్ వింగ్స్. ఓకే, సో దాన్ని మనము హావరింగ్ అంటాం. సో ఈ హావరింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇది యానిమల్కి ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది టు టేక్ ఫుడ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ హావరింగ్ బిహేవియర్ ఏంటి అంటే హమ్మింగ్ బర్డ్స్, హాక్ మోత్స్ అండ్ హావర్ ఫ్లైస్ అండ్ డ్రాగన్ ఫ్లైస్. Okay, so these are examples of hovering behavior. So next comes the shoaling. So shoaling అనేది ఏంటి అంటే it is a social behavior. ఏంటి అంటే basically fish ఇవన్నీ when they come together and they swim together. So they come and swim together. That is called as shoaling. So ఇది ఎందుకు అంటే in order to maintain a social grouping for mutual benefits. So what are the potential benefits of shoaling ఏంటి అంటే it reduces the predation risk. గ్రూప్గా ఉంటారు కాబట్టి it reduces the attack of predators and foraging benefits. So grouping వల్ల it will improve the efficiency of locating food sources and also food detection ఇవన్నీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి and for navigation and hydrodynamics. So examples of shoaling ఏంటి, tropical reef fish and Indian major carps. Okay, so next వచ్చేసి mimicking the word itself tells us it is when ఒక ఆర్గానిజం ఇంకొక ఆర్గానిజంని ఇట్స్ ట్రైస్ మిమికింగ్ ఇట్. okay tries copying it. Okay, that is called as mimicking. It evolves to resolve another organism, that is called as mimicking. So mimicking జనరల్గా ఎందుకు చేస్తుంది అంటే it is to avoid predators, okay, and enhancing social interactions. So the types of mimicking lo we have 3 types: Batesian mimicry, Mullerian mimicry and aggressive mimicry. Batesian mimicry enti ante oka animal oka very harmful animal ante say oka deer undi, tiger, okay, ఇంకొక very harmful animal. So ఈ harmful animal లాగా ఇది mimicry చేసినప్పుడు ఇది mimicking చేస్తుంది. ఎందుకు అంటే so that it can escape from tiger.
సో దట్ ఈస్ బటేసియన్ మిమిక్రీ. నెక్స్ట్ అగ్రెసివ్ మిమిక్రీ ఏంటి అంటే ప్రిడేటర్స్ అంటే హార్మ్ఫుల్ స్పీషీస్, ప్రిడేటర్స్ కానీ పారాసైట్స్ కానీ ఇవేమో హార్మ్లెస్ స్పీషీస్గా మిమిక్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ వెన్ అగ్రెసివ్ మిమిక్రీ హ్యాపెన్స్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ లీఫ్ అండ్ స్టిక్ మిమిక్రీ. సో లీఫ్ అండ్ స్టిక్ మిమిక్రీలో కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్ చూస్తే మీరు దే విల్ హ్యావ్ లీఫ్ టైప్లో అంటే లీఫ్ మీద ఉన్నప్పుడు అవి లీఫ్తో కలిసిపోతాయి. సో జనరలీ రిసెంబుల్ like a twig or a leaf. So దాన్ని it is a leaf mimicry. Other examples like acoustic mimicry, behavioral mimicry కూడా ఉన్నాయి. You can just next comes the camouflaging. So camouflaging ఏంటి అంటే mimicking లో what is happening, ఇంకొక ఆర్గానిజంలా ఇట్ ఇస్ ట్రయింగ్ టు మిమిక్. కానీ ఇక్కడ కామోఫ్లేగింగ్లో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇది దాని కలర్ కానీ దాని ప్యాటర్న్ కానీ దాని టెక్స్చర్ కానీ ఇట్ చేంజెస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్లెండ్ ఇన్ టు ఇట్స్ సరౌండింగ్స్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే దాని ప్రిడేటర్స్కి కనిపించకుండా ఇట్ ఎస్కేప్స్ ఫ్రమ్ ది ప్రిడేటర్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ కామోఫ్లేగింగ్. సో కామోఫ్లేగింగ్లో టైప్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఫస్ట్ కలర్ మ్యాచింగ్, ఓకే, తర్వాత ప్యాటర్న్స్ చేంజ్ చేసుకోవడం వల్ల and by changing their skin color. So in this way camouflaging happens. So examples of camouflaging వచ్చేసరికి first is cephalopods like cuttlefish and octopuses, okay, and next stick and leaf insects. Next chameleons, ivi manaki we all know it, and Indian night jar. So this is a PYQ. Indian night, it is a nocturnal bird. So this is all about today's class. So as we have discussed, species behavior ki matram approach, try following that in a tabular manner, okay. So ee class lo kuda we have discussed around 10 unique species behavior kabatti try writing all these things in your table too. And also ippar nunche start Hindu articles lo, down to earth articles lo evaithe species vachinayo try making a note of them. I'll assure you this will really help you a lot. So I hope you liked this session. If at all you did, please do subscribe to Tara IAS YouTube channel and do hit the like button over there. We assure you will be coming with many interesting and quality content for your prelims 2025. So stay tuned and all the very best. Now that we have just around 90 days, it's high time that we work more harder. So thank you and see you tomorrow.